Эх, Лиза, ныряльщица ты. Аквалангистка. Аквалангистка. Come a little closer. Да блин, не то. Nice and spicy. Out of the frying pan, nice and spicy. Что-то еще как-то попал мне. Out of the frying pan, into the surrender and it'll be gentle. Boba, get them! Так, ну что, опять тут Виктор, опять Айлин. Ух. Надо было сначала лучше с Айлин
У нее побыстрее там квест делается. Ну ладно. Так, что там? Let the show begin. Out the frying pan, into the fire. Да что ты, а? Разбежались по углам. Nice and spicy. Leave it all to me. I'll protect us. Ready, steady, go. Так, что тут? Опять на камешек. Ну, как там? Не ту кнопку. Не на ту кнопку нажал. Так, все. Так, Айлин. Как раз она тут рядом. How can I smash all these training dummies at once? Shame. Didn't man. How can I smash all these training dummies at once? So that's how to do it.
chance. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Ad Astra Abyssosk. Так, пойдем тогда сразу убьем дракона. И он тут. Сразу убьем дракона и потом сделаем ивент. Сюжет я уже сегодня, наверное, не успею. Так, у меня 80-й. У меня только Лиза 80-й. Что там у нас? 80-й нет, надо лучше на 70-м. Промежуточный, так сказать, вариант. Боюсь, он меня раскатает на 80-м-то. Ну вот так. Чё ты? Let the show begin. Let's spark them. Ну вот как-то так. Как обычно, кукиш. Растворитель смог.
Могу гладиатора. Ностальгия гладиатора. Ребят, ну что заготовку-то? Жалко прямо дать, что ли? Один разик-то. Ой. Ладно, пойдем. Пойдем смотреть этот ивент. 5-й уровень. Сейчас какой-нибудь нивелета дадут. Хорошо бы. С ним полегче будет. Зачистку-то делать. Сейчас нивелет вам дадут. Так, сюда мы возьмем на или с Хаузом. Да нормально. Все равно у меня неким больше воевать. Хотя вроде говорят, челик-то имбовый, но что-то он мне в тестах не понравился. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Protect you with fear. Seems like an emergency. Да. You're open. В общем, можно выходить. You're toast. Taking a turn for the better. Да. A bitter pill to swallow. Что это такое, вообще не понимаю. Surrender and be gentle. You're open. Seems like an emergency. Да. Try not to enjoy. Dodge this. Nice and spicy. Boba, get them. What you got? Remember, health comes first. You're open. Surrender and be gentle. Out of the frying pan, into the fire. Да. Здесь вообще не знаю, что делать. Кем тут воевать. На Элькой, Сахароза, она слабенькая. Ну, только что с Сахарозой. Enhanced animal module 75. Yeah. Taking a turn for the better. Absorption test. Time to clean up. Mind the side Что это за недоразумение такое, а? Что с ним делать?
общем, No stone каюк. unturned. Animal hypostasis emulation. Фурину, что ли, надо было взять какую-нибудь. Да, ну и позорище. Animal test 6308. И как вот их побеждать? Ну, что это такой за немощь, обмы? Ну что за немощь? Саппорт, видимо, какой-то. Так мне еще и надают по сусалам. Absorption test. Да. Leave it all to me. As a good knight should. На игре можно, в общем, забивать. Еще живой, что ли? Swirl, Mark 2. Да. Вообще позорище. Ну чё, конечно, тут немощи какого-то дали. Ну ладно, хрен с ним, чё. Чё я тут? Здесь еще Ризли, еще нормально. Здесь Шеврес то же самое. Как с ней играть, вообще непонятно. Ладно, хрен с ним. Эх, немощи, немощи. Сколько там еще будет ивент идти? Еще неделю, ладно, успею как-нибудь подвкачать кого-нибудь. Так. Та-та-та-та-та-та-та. Терное богатство я все сделал. Розовый мушкет все сделал. Все сделал. Ладно. Что там у нас по времени-то? Ну, сюжет уже надо. Или пойти пробежать? Ой. Что туда опять? Несанкционированный бой. Несанкционированный бой. Вы арестованы. Обнаружив столь опасные подземелья, ты должен был сразу же сообщить об этом в палату жардинаж, а не самочинно начинать исследование, не говоря уже о применении насилия. Ты кровожаден. Но, пожалуйста, учтите, во-первых, мы не в Курдефонтейне, во-вторых, мы расправляемся с монстрами. Неужели за это могут арестовать? Ты зарегистрированный член гильдии искателей приключений? Нет, мне не удалось пройти отбор. Тогда, надо полагать, ты заранее проинформировал палату жардинаж о том, что планируешь использовать оружие в границах Фонтейна? А? Нужно предупреждать, что планируешь применить оружие? Конечно, если бы любой мог устроить драку в Фонтейне, когда ему вздумается, то палата жардинаж была бы не удел. Размахивать оружием словно игрушками, не имея на это разрешения? Тебе повезло, что жандарматоны не обошлись с тобой как с нарушителем. Посмотри на себя, ты ничуть не похож на фонтейнца. Неужели ты серьезно думаешь, что если мы тебя арестуем, это будет расценено как грубая ошибка правосудия? Я в корне неверно расценил ситуацию. Как писатель я неудачно выбрал исходный материал. Должен был знать, что не стоит упускать из виду основной фон сюжета. Полнейшее пренебрежение своим долгом. Мы часто исследуем подземелья по собственному желанию. Мы ведь давным-давно стали искательницами приключений, так что проблем быть не должно, верно? О, это вы! Вы настоящие знаменитости. Меня зовут Анджиани. Я жандарм с многолетним стажем работы в дикой местности. Не так давно, патрулируя окрестности, я заметил этого безрассудного человека. Он объяснил мне, почему вроде в здешних местах, и показал мне это странное подземелье. Он также сказал, что вы участвуете в его танце мечей. Ой. Мы прекрасно провели там время. Конечно, нет. Напротив, в свете выдающих своего мужества и отваги, которые вы проявили, я бы сказал, что вы заслуживаете достойной награды. Несмотря на безрассудное незаявленное применение опасного оружия, задача жандарма заключается лишь в том, чтобы поймать нарушителя и вынести ему устное предупреждение. Он не совершил никакого серьезного преступления, поэтому, разумеется, не будет наказан слишком строго. Даже если будет просто штраф, боюсь, у меня совсем мало моры.
Спокойствие, только спокойствие. Хотя Константин склонен к привлечению, он, безусловно, неплохой человек. Его содержание, его завораживает искусство боя. Он хочет написать роман, вот и все. Слышишь, знаменитость выступается за тебя. В следующий раз не совершай подобных ошибок. Ты безрассудный. Ты безрассудный, хоть и порядочный человек. В следующий раз я обязательно пройду всю необходимую подготовку, прежде чем приступать к очередному выездному исследованию. В общем, я сделал все по правилам. Отведу его в палату же не наш, почитаю ему лекцию. Другой жандарм приедет позже, чтобы навести порядок подземелья. Но пока вы здесь, подземелье не представляет опасности. Если хотите, пожалуйста, можете продолжить сражаться с монстрами. Вы окажете моему коллеге огромную услугу. Итак, теперь мы рыцари в сияющих доспехах, которые получили двойную награду, не только от писателя-фехтовальщика, но и от палаты Жернинаш. В общем, неплохое выдалось приключение, да? Приключение, не приключение. Пойдем уже по сюжету пробежимся. Дальше да пройдем и к стороне, как говорится. Надо будет посмотреть по гайдам, как там этими играть. Шеврес и этой. И этим аптекарем. Так, что у нас тут? Может, удастся хотя бы этот камешки забрать. Не туда. Блин. Так, это что там такое? Какая-то это там... Так, нам наверх походу, да? More ruin guards and abyss mages. Dane was just saying how these ancient machines are from Conria. So, did Conria have a lot of ruins that needed to be guarded? No. Ruin Guard is the name modern people have given these machines. No one called them that 500 years ago. These Ruin Guards were known as Field Tillers by the people of Conria. Field tillers? What a strange name. Не просто фермерское оборудование? It's not like you think. Field Tiller was just a code name. The people of Conria like to give code names to their weapons. The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. This is how the Field Tiller came about. Fought for with steel and blood? Well, that's an interesting way of understanding tilling. Paimon doesn't think it's a very positive interpretation. After the destruction of Conria, these masterless field tillers went completely out of control. They wandered aimlessly over the centuries, gradually spreading to every corner of Teyvat. Perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time, they found their way to various ruins across the land, where they lie dormant. Well, that sounds so sad. 500 лет бесцельных скитаний. Once you understand more, those details won't mean much to you. But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose.
so destroy them all. А ты чё, в стороне будешь стоять? Ты, все такие деловые. Блин. Nice and spicy. I'm a bit rusty. Спокойно. Даже не знаю, кого из них бить первым-то. Лучше его, наверное, да? Try not to enjoy this too much. I must leave no stone unturned. Nice and spicy. Готов, да? Ладно. I knew I Да should что ж have такое-то, а? stayed home. Out of the frying pan, into the fire. Второй живой мне. Booba, get them. А, этот. I'll protect us. La, 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 la. Этот огненный. Этот огненный, ему ничего не будет. Nice and spicy. Huh? This abyss maze dropped a talisman. Could it be a communication of some kind? This talisman seems connected to the Abyss Herald. But why would an Abyss Mage be carrying it? Perhaps it really does contain information about their operation. But Paimon can't read the writing on it. Is that the script of Conria? Engulf the faith of the enemy in flame, and bring glory to His Highness the Prince. What? Is that what it says? Loom of Fate initial operation. They, the Abyss, seem to be carrying out a large operation. The keyword here is Loom of Fate. It seems like they are still launching the operation, or rather, are still conducting preliminary tests. Loom of Fate? What's that? Is it literally a fate-leaving machine? Это как-то связано с перевернутой статуей? From the horrible feeling Paimon's been getting, those eerie ruins are super likely to be related to this fate-weaving operation. So, Dane, what message does this talisman contain? I'm reading it now. An ambitious operation. But some parts are difficult to understand. How so? In short, the first phase of the plan is related to Osial, Overlord of the Vortex. The Overlord of the Vortex? You mean that god in the ocean? Нам не удалось уничтожить его в прошлый раз. What do they want with Osial? Для того же, для чего и Двалин? I know of your past heroics regarding Dvalin, and I also know of the Abyss Order's role in the Storm Terror incident. Though you may not have been aware of it at the time, you were thwarting an Abyss Order operation similar to this one.
and dark magic to corrupt Osile, just as they did to Valen? No. From the contents of the talisman, this operation goes one step further. They won't just corrupt Osile's mind. They also plan to use the ancient technology behind the field tillers to completely transform Osile's body. Is that even possible? So wait, the Abyss Order wants to make some sort of cybernetic squid god of mass destruction? Каждым днем их прозвище все длиннее. Very few people today truly understand the civilization of Khaenri'ah. Though, of course, the accuracy of that understanding itself is difficult to judge. Only the Abyss Order has consistently sought out the remnants of Khaenri'ah. Despite being far from human, they seek out this lost human civilization quite persistently. The talisman's message states that they will use the defiled statue as a base, attaching Osile's limbs to construct a mechanized god. And the new core that shall replace the orb usually held by the Statue of the Seven is the eye of the very first field tiller. The eye of the very first field tiller? Oh, Paimon gets it! All those Abyss mages are looking for the special eye, right? It would seem so. Они его до сих пор не нашли. У нас еще есть время. This whole thing keeps getting more complicated. But basically, it all has to do with that eerie statue of the Seven we saw, right? Yes. According to the talisman, the eye should be placed in the hands of the defiled statue, thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. Celestia. Oh boy, the Abyss Order sure isn't holding back with this plan. Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? Может, нам стоит спросить кого-нибудь из церкви Фавония? Yeah, that tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the cathedral first and ask around. Maybe we'll learn something. The cathedral. Huh? What's the matter, Dane? Nothing. Let's get moving. Бесчестный вызов. Собор Фавония. A huge statue, a grandiose cathedral. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. But how aware of this was the Animo Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything in return, though, does it? As long as the gods have a clear conscience about it all, there's nothing I can say about it. Shh! We're about to enter the cathedral! Don't say anything bad about the Animo Archon! And actually, the Animo Archon is... never mind! I never specifically said I would enter the cathedral. I'll leave you two to mingle with the sisters. Huh? Но мы все делали вместе. You are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you to poke into these affairs with their utmost trust. Having me tag along would only make them suspicious. Боишься не понравится сестрам? Correct. And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. When a non-believer steps onto holy ground, the result is never pretty. I have never received the favor of the gods in the past,
I don't see any reason I would need it now, or in the future either. That's enough about that. While we've been chit-chatting, the Abyss Order continues to act. Okay, then we'll just go in ourselves and ask around. I should warn you about one thing. Don't go mentioning the defiled statue inside the cathedral. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue, but if they rashly tried anything against the Abyss Order, it would only ruin whatever element of surprise we may have. Also, meddling in the affairs of the Abyss usually doesn't end well for anyone. Поговорите с Барбарой. Пойдем поговорим. Так, идем туда. Let's dance. Honorary Knight! Hi, how have you been? Do you need anything today? But I should first make it clear that if you need to borrow the Holy Lyre to Hermel again, we cannot oblige. It seems she hasn't realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you heard about the first field tiller? What's that? Field tiller. What does it do? Of course you wouldn't know anything about that. Okay, next question. Has the church ever lost a statue of the Seven? Huh? You're here to ask about that old story? Well, I didn't expect that. That was such a long time ago, barely anyone mentions it nowadays. A long time ago, there was indeed one statue of the Seven that disappeared one night without a trace. Nearly every member of the church joined the search for it, but it was never found. In the church's records, as you might assume, this incident has been called the Lost Statue of the Seven. Of course! Of course? Nothing? So do you have any other clues? Paimon means any other strange stories? Sorry, Barbara, but we can't tell you about the statue we saw just yet. Like Dane said outside, it's for your own good. Other strange stories? I'm not sure. Let me think about what other unusual incidents are in the church's records. Oh, the Tyrant's Final Fury? No, that's from another time. Probably unrelated. The Tyrant's Final Fury? Oh, this refers to a time of great danger that engulfed Old Mondstadt, the place now known as Storm Terror's lair. Many, many years ago, there was a time when balls of fire would rain from the sky whenever anyone approached Old Mondstadt. Balls of fire raining from the sky? How terrifying! People at that time believed it was a curse laid down by the god of storms, so they referred to it as the Tyrant's Final Fury. This strange phenomenon continued for about a year. No one was ever able to solve it. It just gradually ceased on its own. Так странно. Right. Later, the theory of the Tyrant's Final Fury became less probable in the eyes of the church. Common reasoning dictates that the god of storms wouldn't shoot fireballs. Perhaps it was something else that caused the disaster. Anyway, this incident might not be related to the lost statue of the Seven, but I just can't think of any other strange incidents that might be. It's okay. Thanks anyway! There's that pointless word, thank you, again. I can never get used to hearing it. Oh, Rosaria, it's you. If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters again. Those monsters? Those monsters that tried to attack Mondstadt last time during the Storm Terror incident?
Wasn't that the Abyss Order? They're at it again? Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the wolves. Could it be that the Abyss Order is targeting the spirit of Lupus Boreas? As for what purpose, I can't say for certain. Master Jean has already headed off to Wolvendom. I must also begin to make a move myself. Then I will go as well. Master Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. But you're also a member of the clergy. Не волнуйся, я тоже пойду помочь. Right. We'll go give Master Jean a hand. Oh, okay. If the honorary knight will be there, then... But please, everyone, be careful. May the animal Archon protect you all. Ну ладно, это уже мы на завтра оставим. Надо поговорить с этим. С Дейном. I see. Has the Abyss Order already launched a new operation? This could very well have something to do with the defiled statue. We should go as well. But what is the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? Are they looking to do the same as they did with Dvalin? Not again! No, that's not likely. Unlike Osial, who was just suppressed, Andreas died long ago. Today, it is just his spirit that stands guard over Wolvendom. The Abyss Herald may just be targeting the spirit of Andreas in an attempt to garner some information from one of the Animo Archon's old companions. Ну и ладно. Все это мы пойдем делать завтра. Вольфендом, не Вольфендом. Сейчас пойдем полечимся и ладно. Полечимся, и на сегодня хватит. Чивочки.